Sanibonani, igama lami nginguNhlakanipho kaHadebe. Siyanamukela kakhulu uma uqala uvashela inkonzo yethu ya online. Ungakhohlwa ke lapho ukuthi ulike, usubscribe, ushare. Siyathokoza kakhulu nje ukuthi sinani, sithemba ukuthi uNkulunkulu uzodunyiswa nje namhlanje. Sisazoya nje endumisweni ngoba uNkulunkulu yena uyahlala endumisweni yabantwana bakhe. Sicela nje ukuthi sisukume sidumise uNkulunkulu ngakho konke esinakho egameni likaJesu.
studio impela bekumnandi ukuthi nje sidumise uNkulunkulu khona la ngaphakathi. Njengamanje ke sesizodlulela enkonzweni ebalekile futhi inkonzo yomnikelo. Sidumise uNkulunkulu nangemnikelo yethu bazalwane. Zikhona ke inamba la ngezansi sinikele sithembeke kuNkulunkulu. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Njengamanje sesisoya ke ezwini izwi likaNkulunkulu linamandla kakhulu njengoba siqale uchungechunge lwethu olukhuluma ngentshumayelo yasentabeni la sifunda khona izinto ezahlukahlukene ukuthi uNkulunkulu uthi masiphile kanjani njengabazalwane ezweni egameni kaJesu. Sizofisa nje sikhuleke nawe ulapho ekhaya noma futhi ulalele nalaphi la ukhona ukhuleke egameni kaJesu sithi uNkulunkulu makakhulume nezinhliziyo zethu masikhuleke. Baba izwi lakho linamandla. Baba izwi lakho it is sharper than any double-edged sword. Namhlanje uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi izwi lakho lihlaba lehlukanise inhloko nesixhandi. Izwi lakho uNkulunkulu wethu livula izinto ezingekho uNkulunkulu zibe khona. uNkulunkulu wethu siyazi ukuthi akukho ongenzeki ngezwi lakho. Sikhulekela namhlanje ekseni ukuthi ukhulume nezimpilo zethu, ukhulume nathi sisemakhaya, ukhulume naloya baba, naloya mama, naloya muntu lona sofisa ukuphetha ngempilo yakhe. We thank you ukuthi it's not over because wena uNkulunkulu sakhuluma nanamanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakudumisa baba, uthembekile egameni likaJesu. Masiyenike kubaba uNdaba ezosikhonza ngizwi. Amen. Ngiyanibingelela bathandekayo egameni elihlele Nkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi asihlanganise sonke sizolalela noma sizohlephulelana izwi lakhe. Izwi likaNkulunkulu ke lingamandla, izwi likaNkulunkulu liphilile. Masiqala sizokhuluma kakhulukazi ngentshumayelo yanamhlanje, sibheka kakhulukazi intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yenziwa uJesu Kristu. Le ntshumayelo wayenza ehleli nezixuku kukhona nabafundi bakhe. Lapho kuningi ayifuna ukuthi asikhulise, kuningi futhi ayifuna ukuthi asifundise kona. Ngakho mawuqala uyibheka ilento intshumayelo yasentabeni, uJesu Kristu wasitshela ukuthi kunombuso ozayo, uyena oyindlela kulo mbuso. Kufanele masikwazi lokuthi ke kuMatthew 5 ukuthi singaba umndeni ombuso ozayo sisele emhlabeni. Sisele emhlabeni usengaphila uphile ngathi usezulwini. Ngani na? Ngoba uJesu Kristu esimkhonzayo wehla ezulwini ukuthi thina azosifela, thina azosikhulula emaketangeni obumnyama. Manje mawuthi ubheka ukuthi uJesu uthi thina singusawoti omhlaba. Futhi singukhanya kwezwe. Uthi umusawoti mawudumele uzokwenziwa njani na? Uthi kufanele ulahlelwe ngaphandle. Manje na ke mawubheka ke uthi makukhanye ukhanya kwenu phambi kwabantu bese bebona imisebenzi yenu emihle bese ke bedumisa uNkulunkulu osezulwini. Sila emhlabeni ke sinako lo ukuthi uma singabantwana baNkulunkulu noma kade ungena umntwana kaNkulunkulu uma usinikele kuJesu Kristu uyakwazi ukuthi uphile impilo engcwele, uphile impilo futhi enethemba. Ngoba kakhulukazi mawubona noma ubona umntwana kaNkulunkulu uba nethemba ukuthi nangu lo ohlanziwe ngegazi lemvana. Amen. Kakhulukazi ke i-topic esifuna ukukhuluma ngayo noma isihloko esokhuluma ngaso sithi ukugcila kancane esithi intshumayelo yasentabeni ke bese sesiqalile maningi ama-topic esesikhulume ngawo, kodwa le esikhuluma ngayo namhlanje ithi singabaphatha kanjani abantu. How should I treat people? Singabaphatha kanjani abanye abantu? uJesu Kristu esho le ndaba ingoba kuningi ayisekubonile okwabe kwenzeka kubantu. Ngaphambi kokuba ke ngengene kuyona ngiyathanda ke ngihlehlele emuva kancane ngike ngikhulume ukuthi kulamasonto amabili bekade si-addressa kwintshumayelo yasentabeni sikhuluma ngentukuthelo. Intukuthelo ke mawuqala uyibheka laphana uyibheka kuMatthew 5 uverse 23 no24 uthi ngakho ke uma uletha umnikelo wakhe e-altar ukhumbula ukuthi umfowenu unamagqubu naye, shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar uhambe eqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Amen.
uJesu ke into ayibheka uyibuka abantu uthi abantu sebeyakholwa kodwa manje umuntu akakhulumisani nomndeni wakhe akazwani nabantu basendlini yakhe umuntu akazwani nabantu ahleli nabo manje usambambela umbambela amaqhubu ngamamazi lento le mawuyibheka ukuthi isatanic futhi demonic ukuthi uhlale sonke isikhathi unamaqhubu uthi ngiyoze ngimthole makwenzeka uficwa ukufa uzombona yini uNkulunkulu manje mawuqala ubheka uJesu Kristu mayichaza indaba ye-enga le indaba yentukuthelo le uyayibheka ibheke ngendlela eziningi angeke ngithi mangiyibheka nje ngokwethu uyambona umzali nengane mhlambe ke akekho umzali ofuna ingane yakhe ihluphe mhlambe uzale ingane iyahlupha ebuye ebusuku ingane mhlambe iphuza utshwala yenza zonke into ezwrong wena mzali ngenxa yentukuthelo usuqhamuka usuthi lo uzoboshwa lo ngeke azabe lutho usho zonke izinto lezi ezinamathela enganeni uNkulunkulu wena njengomzali ukubeke ukuthi ube uNkulunkulu ngamanye amazwi ukubeke yena uwena umgadele lo mntwana kanti wena uma umzali kumele uthi mawumbona umntana yakhe enza into wrong usho uyasho ukuthi lo kuzoba umfundisi ngamanye amazwi ubeka isibusiso empilweni yakhe manje na ke mawuqala uyibheka le ndaba yentukuthelo uyibona ukuthi amajele ethu agcwele abantu abaningi babulela abantu abanye mawuthola ukuthi omunye mhlawumbe ugwaza umuntu hayi ngoba umgwaze ngobani ingoba kade ethukuthele bese sesike seyibona esengene kulolo gibi mawuqala ubheka siyabuka ukuthi ngisho emazweni abantu abaningi mawubheka nje bengale ngibuka izwe laseRwanda ngo1994 ukuthi kwacabana amahudu namathuthi mabecabana kwasuka intukuthelo emva kwaloko wathi lo munye uhudu wathi lo munye uyithuthi base bebulalana abantu abafa lapho bafa abantu about 800,000 mawubheka ukuthi kunomuseum la kukhona khona amakhanda abantu inhlobonhlobo othola ukuthi ngama skulls abakhumbuza ukuthi lento eyenzeka yadalwa intukuthelo ngoba intukuthelo mosusu uyibheka yenza ukuthi bosukuba nako lokho ucabange ukwenza into ezimbi ngiyabuka ukuthi ngisho emsebenzini esisebenzayo uthola ukuthi abantu uthola ukuthi sekune character nje ukuthi abantu uthola umuntu akafuna ukutshelwa akafuna ukuthunywa mekatshelwa umuntu ufika uquphile uthi beka ngithinta nje uzobona ukuthi ngifana nobani emva kwaloko ke siyathukuthela usenza zonke izinto lezi uthola ukuthi ngempela sekuyaxatshanwa nje singekho isidingo abanye ngisho emabandleni uthola ukuthi umuntu uthi ebandleni ngokucabana kancane noma mhlambe khona athe awuthintana naye bese thini na bese ngiyalishiya naleli sontshwana sengigcina ke kakhulukazi kulento lentukuthelo sengena kulolu daba lwethu ukuthi singabaphatha kanjani abanye abantu uyazi ngikade ngibuka ngenxa yentukuthelo mawubheka kule zinyanga ezidlule ngoJuly kwaboshwa president former president wase Republic of South Africa upresident uZuma ngesikade eboshiwe abantu abaningi ngendlela ababethukuthele basuka bahamba ba-influence abanye basuka babulala izinto bashisa izitolo bashisa nendawo abayisebenzisayo abanye baboshwa abanye kuleso sikhathi bagcina sebeze bafika kwisikhathi sokuthi abanye bafe ngomthetho ke kuthiwe kufa abantu about 300 no abantu abafa baningi ngani na befiswa intukuthelo uma uyibheka intukuthelo uthi Jesu Kristu uthi thukuthelani ngoni lingashoni ilanga nithukuthele ningamniki uSathane indawo the moment uqala uthukuthela usuku usunika uSathane indawo manje na ke bengifutha ke singene ke kulolu daba lwethu ukuthi singabaphatha kanjani abanye abantu uNkulunkulu ufuna ukuthi baphathe kahle masifunda incwadi ke la uMatthew 6 uverse 1 to 4 uthi kepha qaphelani ningeze ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibukwe yibo funa ningabi nawo umvuzo kuyihloso ezulwini ngakho ke nxa bawubela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzi semasinagogeni nasemgaqweni ukuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile ngithi kini sebewamkele umvuzo wabo kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenza isokunene ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza bengithanda ukusho lo ukuthi uNkulunkulu la wayibona ingozi abantu
kakhulukazi uthola ukuthi umuntu lena unakho unezinto ezithile mhlambe unayo imali kodwa manje ngoba nakho wena uswele mefuna ukupha isipho wena kazi kamamazi ukuphatha kabuhlungu ufuna ukupha isipho sesibuke nala uma sibuka nala komabona kude uthola umuntu usebalethile abantu uphethe impuphu noflower bamshuthi ithombe kodwa manje ngenxa ukuthi uhluphekile fanele avele ephethe lo flower nempuphu nalo shukela mayelithi izwi lenkosi uma wabela isipho singenzi ukuthi sibuke abantu konke esikwenzayo sikwenzela udumo likaNkuluNkulu ngamamazi yonke into esenzayo siyenzela uNkulunkuluthi isandla sakho sokudla masikakubone sokhohle esikwenzayo uma kuthiwa upha umuntu imali lento le isibe isihlava ngendlela emangalisayo uyangishiya emabandleni makuthiwa khona umuntu onikela kakhulu uthola kwamanye amabandla uhlaliswa lapha phambili noma ehle lapha phambili njalo noma khulunye uthola nomfundisi bekhuluma uhlalesha baba athi phungani amusho ngamamazi uyamkhuluma ngaye ukuthi nje le ndoda omunye azathi ayivenikela usibanibani bathandekayo asinikeli kubantu konke esikwenzayo sikwenzela udumo likaNkuluNkulu konke esikwenzayo sikwenzela uNkulunkulu wethu manje mawusuqala ubheka abanye ke ukuthi nansi inceke yaJehova iyashumayela la sebelo beqhamukile abantu baphonsa 100 rand abanye baphonsa 200 abanye baphonsa ubani abanye kuze kuthi emabandleni uthole sekuyahlukaniswa kwazi ukuthi okay laba ama-elite lawa nani ngifuna ukusho lokhu uJesu Kristu esimkhonzayo weza ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo into ebengifuna ukuyisho ke la ukuthi kubaphatha kahle abantu into yokuqala engizoyisho first banikeze uthando ubanika uthanda abantu ngoba nathi lokho esiyikho naloko esinakho okuncane esinakho sikuphiwe ngomusa akona ukuthi izinto zethu esizenzela thina ngokwethu mawubheka ukuthi ubenika uthanda abantu okwesibili abantu bahlonipha abantu abaningi ukuthi umuntu uNkulunkulu ngoba nakhe sembusisile bese seqale seyiphakamisa bese ethi konke lokhu enginakho kungokwami yingakho uJesu Kristu wayibuka lento ukuthi thina kufanele abantu sibaphathe ngendlela ethandwa efunwa uyena ngoba yena uNkulunkulu nokuthi abantu sibanakekele bengade ngicabanga le ndaba ukuthi isikhathi esiningi umuntu unakekela umuntu ngoba nakho kukhona ofuna ukukuzuza umuntu uJesu Kristu ufuna la ukuthi abantu asibanakekele hayi ngoba kukhona into esifunayo kodwa sibanakekela ngobani na senza umsebenzi kaNkulunkulu senza umsebenzi kaJesu Kristu ukuthi yena eyinkosi yamakhosi usithandile thina why thina kufanele abanye abantu singakwazi ukuthi sibanakekele ngoba nathi sathengwa ngegazi elinqabileyo okholwayo nongakholwa noma ngakuthiwa unjani uNkulunkulu wethu sithanda sonke ngendlela efanayo kodwa okukhulu ufuna ukuthi thina sisondele kuyena sikhonze igama lakhe bengibheka lana ke emasifunda incwadi abaseGalatia 6 uverse 1 to 3 ithi bazalwane uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya obumnene uzibheke funa uyengwe ngawe thwalisanani imthwalo yenu nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu ngokuba uma umuntu ezishaya utho engelutho uyasikhohlisa amen bengifuna ukuthini bathandekayo uNkulunkulu la ziningi izinto sisemhlabeni kuningi okusehlekelayo ziningi iphambeko kuningi esicabangayo kakhulukazi ziningi nezinto ezizenzayo okubonke okunye mhlawumbe ugcina usukhulumile ubonke kuphambene nentando yaNkulunkulu uthola nomunye nanti ikholwa belikholwa njengoba manje athe kulesikhathi nje athe kuvalwe izwe abaningi abeze enkonzweni kodwa uzothola ukuthi wena awusenathi isikhathi sokuthi ufuna abantwana baNkulunkulu bafunela ukuthi beze eNkulunkulu ngakho ke uthi ke uJesu Kristu la uma umuntu onile noma ephambukile thina asimbuyise ngobumnene singalwi naye ngoba bathandekayo nathi sikhona nje zathethelelwa sikwazi ukuthi sithwalisane imithwalo kakhulukazi akufunakala ukuthi umuntu nanga umuntu ulambile uhlangana naye usuqhamuka usuthi wena
inkosi ikubusise kodwa unawo amaminzi othi ungamsiza ongabe wena ufike uyamsiza umnike lokho akusweleyo ngobani na ngama yamazwi la emhlabeni wena urepresenta uJesu Kristu masiqala simbheka abathandekayo uJesu Kristu inkosi yamakhosi masimbheka ezalwa masifunda incwadi yaMatthew ezalwa uJesu Kristu wayezalwe wayephansi uNkulunkulu wavuma ukuthi yena ehle ezulwini azozalwa endaweni ephansi ngoba wefunani na wefuna ukuhlangabezana nathi sonke ngoba uKristu thina sizoni wayefuna ukuthi thina sibuyele ebukhoneni bakhe mayezalwa uzalwe esitebeleni sembongolo useyinkomo njalo ngesikhathi ezalwe esitebeleni uhleli lapha esitebeleni uJesu Kristu kodwa ke ngalolu suku ezalwe ngayo ziyabonakala izazi zivela empumalanga ziyazithi uphi loyo zelwe sizokhuleka kuye eBethlehem laseJudea sokhuleka kuye ngamamazi izazi suka la ngamamazi kwabantu ababehlakaniphile ngalendlela kodwa baphethe izipho bazokhuleka kuJesu Kristu manje uJesu Kristu esekhulile uJesu Kristu ngesikhathi ekhula uJesu Kristu wakhula wenza imisebenzi emangalisayo ngobe uNkulunkulu ngiyakhumbula ngesikhathi ukuyithoba ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu ozithobile ofuna nathi ukuphatha abanye abantu sibaphathe ngokubahlonipha sibaphathe futhi ngokuthobeka mawucabanga ukuthi ngesikhathi uJesu Kristu efika uJohane uyabhabhadisa uJohane uthi uJohane efike ebhabhadisa uthi uthi uJohane yena ufuna ukubhabhathwa uJesu uthi uJesu no ngibhabhadiswe ukuze sigcwalise ukulunga konke ngesikhathi engena uJesu Kristu emanzini iyabonakala lavuleka izulu kwakhona izwi elikhulu elikhulumayo lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo izweni ngakho ke bakwethu ufuna ukusho lokho ukuthi ke uNkulunkulu esimkhonzayo into asibizele yona usibizela ukuthi asambe ngomgcwele ngoba uNkulunkulu ongcwele ufisa ukuthi thina masikhulume iqiniso kwabanye abantu uyabona abathandekayo ukukhuluma iqiniso kuveza ubukhona bukaNkulunkulu ukhuluma iqiniso ngamazwi uma umntwana kaNkulunkulu ngamazwi ukuphatha abanye abantu fema usuka mawukhuluma uyebo wakho ube uyebo uqa wakho ube uqa wakho ngoba abathandekayo uJesu Kristu esimkhonzayo yena unguNkulunkulu osithandayo mawumbheka uJesu Kristu yena wenza isithembiso wasifeza wasuka ezulwini ehle uNkulunkulu azi ukuthi kufanele uzobethelwa esiphambanweni already uyazi ukuthi uzokwenzwa uzoshaywa uzokwenzwani kodwa wakufeza lokho ngesikhathi emiphambi kwaPilato uPilato uyabuza uthi wena uyinkosi yamakhosi njengephambi komlusi uJesu Kristu akazange azaphendule baqala kwadinga ukuthi abantu bonke babelobeshilo athi mbethele esiphambanweni bathi akhulula uBarabha kodwa uJesu abethelwe esiphambanweni kodwa uJesu Kristu sekwenzeke konke lokho njengephambi kwamelusi akazange aze ehle uJesu Kristu ngasamanje wazithoba kwazi kwaba sekufeni ngakho ke kuthini lokho na kusifundisa na kusifundisa ukuthi isithembiso uJesu Kristu wasifeza ukuthi thina siseyizoni weza ukuthi when it comes azosifela abathandekayo weza ukuthi asifele ngoba uJesu Kristu unguNkulunkulu ngakho ke uma sithi singabantwana baNkulunkulu uma sithi sifuna ukuthi sibe kulombuso ozayo kumele silandele ezinyathelweni zikaJesu Kristu kumele impilo yethu isiphile impilo ezothi le emhlabeni sikwazi ukuthi siglorify umbuso kaNkulunkulu ngengade mangithanda masifunda la encwadini base Filipe 2 uverse 5 to 11 kufundeka kanje lithi mawubekini lo mqondo owawukukhona kuKristu Jesu owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi into yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kepha wazidela ethabatha isimo senceku ezelwe ngomfanekiso wabantu wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa kwaze kwaba sekufeni yebe kufeni kwasiphambano ngakho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe
awabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kaNkulunkulu yise. Amen. Manje ke ngifuna ukuthini na uJesu Kristu esimkhozayo wazithoba kwazi kwabe sekufeni akazange azayiphakamise yonke into wayenza iyenzela for udumo likaNkulunkulu. Ngakho ke fanele masazi ukuthi inkosi esikhonzayo sikhonza inkosi enkulu, sikhonza umdali, yena owenzile izulu nomhlaba, yena onguNkulunkulu, yena omiphakade, yena owulizwi, yena owayekhona umhlaba ungakabikho. Kodwa mawubheka ukuzithoba kwakhe selibheka ehlala nezoni simbheke enza konke thina bese obani ngoba isikhathi esiningi thina noma sesihleli uthola ukuthi ngisho abazalwane kuba rekaba ukuthi ungakubize abazalwane uhlale nabo isikhathi esiningi sifuna ukuthi wena ikhanda ufuna ukuhlala nje ngaleso sikhathi nabantu abathile kodwa uNkulunkulu wethu uyasitshela ukuthi konke esikwenzayo asikwenzele sikwenzele udumo lwakhe. Ngamanye amazwi ke bathandikayo ngifuna ukuthi ke uJesu Kristu uNkulunkulu wamnika igama eliphezulu kwa wonke amagama. Bengifuna ukuthini na ngegama lika Jesu Kristu wonke amadolo ayaguqa ngoba uyinkosi uyingonyama yomndeni kaJuda. Zonke izilimi zonke ziyavuma ukuthi uyinkosi yamakhosi. Ngakho ke ukweuza kwakhe nokushumayela kwakhe wefuna thina ukuthi asihlanganise noNkulunkulu. Yabona ke bengifuna ukuthi okunye kufanele masikazi ukuthi uNkulunkulu kakhulukazi wayesiza abantu ephulukisa abantu at the same time ebenzela konke. Manje na ke ngifuna ukuthini na yiba umuntu okwazi ukusiza abanye abantu. Uyidela impilo yakho ngenxa abanye abantu. Nanga umuntu uswele, nanga umuntu uyagula. Ungabe uthi mhlambe ngikusize ngoba nakho ngithi ngifuna ukuthi bese uloku ngifuna inkokhelo. No. Lithi ke lenkosi imbe kaJehova. Asithandi izitha zethu singaziphindiseli. Mawufuna ngamanye amazwi ungenze njani na ungabathetha kanjani abantu ukuthi umuntu lo okuzondayo umthande. Bangaka abantu okathanda umuntu omzondayo noma athande umuntu omenze into ebhlungu bayingcosana. Ngakho ke uJesu Kristu ufuna ukuthi sazi ukuthi thina fesithanda izitho zethu sibathande omakhelwane bethu sibathande nezitha zethu ngoba abathandekayo uJesu Kristu yena wasithethelela. Ufuna nathi sikwazi ukuthi sithethelela abantu. Mombheka uJesu Kristu esesiphambanweni wayithwala izono zethu. Ngiyakhumbula ngesikhathi kuloko eseshayiwe esegazwe esenzwe konke usethini usethi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Unomunye owayenza lokho nangu uStefan ngesikhathi lento bemkhanda ngamatshe kade eshumayela ivangeli emela uNkulunkulu. Ngesikhathi bemkhanda ngamatshe uStefan ngiyamthanda into ayisho. Ngiyamthanda uStefan into ayisho. Wathi uStefan wathi Nkosi ungababaleli lesisono. Wabona izulu livulekile ngobani na waba nako ukuthethelela. Lokho kusikhombisani na kumele nathi abantu laba abasuke besiphathe kabuhlungu nabantu abasezinto ezimbi ukuze si represent uKristu sile emhlabeni nabo sibathande sikwazi ukuthi sibaxolele. Mawukade ubheka uthi mawuyibheka incwadi ya 1 Corinthians 13 ithi ukudunyiswa kothando uthi noma ngingakhuluma ngelimi zengelosi noma nginganikela umzimba wami ukuthi ushiswe noma ngingenza konke kodwa mangenalo uthando. Lithi izwe uthi uPaul mekhuluma nebandla laseKorinto uthi ngifana nethusi elikhencezayo. Ngamanye amazwi bathandikayo uthando lusibekela izono eziningi. uNkulunkulu usibekele lokho ukuthi asibe nothando, sibe nothando kubantu. Uthando oluphele kubantu behleli beshadile, uthola ukuthi abasathandani kodwa sebehleli azathi omnye mina sengihlalele izingane. uNkulunkulu ke ufuna ukuthi masibe nothando lakhe. Uyabona mawubheka Romans 5:8 uthi uNkulunkulu waveza uthando lwakhe ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Uma sithanda
uma sithanda abasizondayo senza uma sithanda abazondayo senza okwenziwa inkosi uJesu. uJesu Kristu wathanda izitha zakhe, wabathanda babembethela, wabathanda abantu ababengamfuni, kodwa wabathanda ngothando ngoba uNkulunkulu. Nathi usinikezeke lo mthetho ukuthi kufanele sikwenze ngoba abathanda kaNkulunkulu wethu uNkulunkulu oluthando. Mawubheka when it comes kuIsaiah uthi nginguJehova akekho omunye, yimina owenzile izulu nomhlaba, uthi ngiyakunthwala noze niguge ngunguye, ungesabi ngokuba mina nginawe. uNkulunkulu wethu nathi noma ngakuthiwa singena emlilweni, kodwa kuphela thina bekumele simkhonze yena, bekumele simdumise. Uyabona kakhulukazi uma sithanda abantu abazonda silingisa uNkulunkulu. Okunye futhi bathi ngabe ngifuna ukusho lokhu ukuthi kumele silingise uKristu sibe sebukhoneni bakhe. Ngani na? Ngoba kufanele sinike isikhathi sokukhuleka, sinike isikhathi sokuxhumana noNkulunkulu. Ngoba uJesu Kristu uyasigcinisa ethembiso sakhe. Ufuna thina sisindiswe. Umuntu angakuphoxa, umuntu angenza konke, kodwa uNkulunkulu wethu yena usamkela sinjalo. Bathi angasimdumisa uNkulunkulu ngomoya wakhe. uJesu uyena ongokuthula kwethu. Ngiyakhumbula abafundi bakhe bambuza bathi, Jesu, imuphi umyalelo omkhulu na? Uthi uthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, nangayo wonke umphefumulo wakho. Bese ethi ofana nawe uthi uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ngakho bathanda kuko konke esikwenzayo kubalekile ukuthi simthande uNkulunkulu, kodwa bese sibathanda nabantu abaseduzane kwethu kuze babone inkambo yethu, bese bemdumisa ilento, bamdumisa uNkulunkulu osezulwini. Uyabona, sithanda sikhonza abantu kakhulukazi yonke into lilento isenhlizweni. Ngamamazi inhliziyo yakho ufanele uyinikele kuJesu ngoba uyena okwazi kuyishintsha inhliziyo. Thina akukho usiphilisayo, kodwa siphiliswa ngemvimbo yakhe. Uyabona, mawubheka ukuthi inkosi yethu esiyikhonzayo yayithwala izono zethu, yazithwala izono zethu emhlini wehlazo ngoba thina sasidukile njengezimvu. Ngiyathanda ukuthi ke uJesu wasitshela ukuthi kunombuso ozayo, uyena oyindlela kulo mbuso. kuMatthew 5 bengifuna ukuthi ke fanele masa njalo kuJohn 1:12 uthi bonke abamamkelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu laba abakholwa egameni lakhe. Bengifuna ukuthini na? Uma namhlanje wamkela uJesu Kristu ungakwazi ukuthi uthole impilo, ukuthi noma kwenzeka uhamba umphefumulo wakho ubiza umphefumulo wakho manje, ukwazi nawe ufane naleso iselelezi esathi inkosi uzube nami embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ngakho ke bekumele ke sikwazi ke lokho ukuthi uNkulunkulu wethu usinikeze ukuthi abantu asibaphathe ngendlela afuna sibaphathe ngayo. Ngamamazi sibe nothando, sibahloniphe bese sibanakekela. Ngiyethemba mlaleli lapha ekhaya uNkulunkulu akakubusise usawulalela lo mlayezo ukuthi uNkulunkulu ikona lokho asibizeke kona embusweni wakhe. Inkosi yomusinibusise. Amen. Laze lamnandi izwi ubabindaba asinike lona namhlanje lesikhumbuzo ukuthi abantu kumele sibaphathe ngendlela uNkulunkulu ababona ngayo. So manje kumele kube umkhuleko wethu insuku zonke ukuthi abantu siba-treat ngendlela uNkulunkulu ababona ngayo. Ushilo lapha yana ukuthi uJohn 1:12 ukuthi kubona bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu ngoba uthole amandla. Uma ukuthi ubungakawatholi lamandla ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu, lisakhona nethuba namanje. Amkela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Impilo yakho ayisoze ifane. Ngicela nje ukuthi sikhuleke egameni likaJesu. Ukhuleke emva kwami uthi inkosi uJesu, ngiyanikela impilo yami kuwe namhlanje. Ngene enhlizweni yami ube inkosi nomsindisi. Ngiyazi ukuthi ngiyisoni, kepha ukuphila okuphakade eqhamuka ngawo. Sukela namhlanje sengumntwana kaNkulunkulu, isindisiwe egameni likaJesu. With that just simple prayer, usungumntwana kaNkulunkulu. That powerful prayer ukuthi usuphiwe lawa amandla
ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Okwamanje ke from me uNhlakanipho ngithi nisale kahle, asambeni sekwindaba zebandla. Hey everyone, hope you are having a fantastic Sunday and it is so great to have you with us. Here are a few announcements for you. Firstly, One Life Church is launching a kids' Christmas album entitled The Gift. It's a Christmas album which explains the story of the gospel, where you and I will be able to share the story of Jesus with our kids for years to come. This album is officially launching from our south site in Pietermaritzburg, so you can go online today and book your spot so you can be there to experience the album in person. Secondly, you can make a difference this Christmas in people's lives for people who live on the streets. The Foundation and Life Changer are selling warm portable soft beds for those living on the streets. For 700 Rand, this is a great initiative that you can get involved in to help those on the streets. And lastly, DLA applications for 2022 are now officially open. So please hop online to register today. But take a look at this for more information. What's up everyone, my name is Georgia and I'm doing DLA this year. My name is Sky Swan. Hello, my name is David. My name is Ty. Hi, my name is Nani. My name is Jamie Mutasa. My name is Nikita. My favorite day of the week, Friday. We always have a theology lesson with Grant. Thursday, because we have electives where I get to barista and make coffee, which is a lot of fun. Wednesday, because I love to do workouts. Workouts are a fun time because you get to see people try and do better. So before I joined DLA, I was going to go and study. So I was going to study. I was either going to go to Stellies or UCT. So at the beginning of this year, I started off with not really knowing what I was going to be doing this year. I had a lot of questions. I had no plan, so DLA was my only option. I'd recommend DLA because it challenges the core beliefs and values and stuff that you just the way you've done stuff for the good and for the better, and you get to make lifelong friendships. It really teaches you a lot about yourself and about other people. You really learn a lot about God as well and Jesus, and your relationship can grow. There's so much growth that happens individually and as a team. There's a way that you can grow as a person, but also you can grow your relationship with God because you're surrounded by people with the same mindset as you. So I feel that DLA provides that environment from a young age to just create a platform for you to just lift off and live your life for God. It's a year that will change your life.